This topic is polynomial. So when one algebraic expression becomes a polynomial, polynomial কেতিয়া বনি যায়? See, I think you already know about degree of polynomial, right? When the power of the variable are whole numbers, then it is a polynomial. Okay, we can survive that. Now you see our polynomial. Evila we class 9 discuss কৰিছো already. Degree means the highest power of the variable in the expression. So first of all, if the degree is 2, it is quadratic polynomial. That means ax square plus bx plus c if the degree is 1, it is linear polynomial like ax plus b. This is ax squared plus bx plus c. It will equal degree is 3. 3 হলে কি হবে? Cubic polynomial. এখানে না বলবো সব ওখানে দো পুশ বলবেন ax cube bx square cx plus d. So these are the standard formats of polynomials. আমাক maximum cubic polynomial কে লাগে তার সাথে না লাগে quadratic polynomial is not very important. Next, number of zeros, or roots. If it is a quadratic polynomial, number of zeros will be 2. If it is linear, then 1. Cubic means 3. Only 1 zero denoted by alpha, 2 zeros alpha comma beta, 3 zeros alpha beta gamma. আমি এটা গ্রিক লেটার দি আইডেন্টিফাই কৰিম, ইন্ডিকেট কৰিম, ৰাইট? এইখিনি লিখি ল'ব খোজা লিখি ল'ব পাৰা শৰ্টকাট পলিনোমিয়াল পলিনোমিয়ালকে শৰ্টকাট সরি আলফা বিটা এর আমরা কেনে ধরে দিছি মানে मैं क्वेश्चन तो मैं क्लैरिफाई कर दिए सब. Suppose x square plus 5x plus 6 is a quadratic polynomial. After solving it, I am getting two values of zeros. X equal to 3. Suppose x equal to minus 3 and x equal to minus 6. Right? So 1 zeros, 2 zeros. এটা যেটা নাম দিতে সময় আলফা, এটা যেটা নাম দিতে সময় বিটা। তুমি কোনটা করতে পারো? Just naming of the zeros. Roots বলিও কয় এটা roots. এটা বস্তু লিখি লব পারা. So there are three types of polynomial for our use: linear, quadratic and cubic. According to their degrees, number of zeros are different and these are their standard form, where all the terms without having the variable x is considered as constant term and other
factors which are multiplied with the variable are known as coefficient. বিলাক তোমালোকে জানা অলৰেডি, এখানে লিখি দিয়া নাই মই। গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ডাইৰেক্ট দেখাম। হা ঠিকে আছে, তথাপিতো মই দিলো আৰু দুটা কোনো লিখা নাই, উল্টা পুল্টা আছে। ইয়াতে আলফাবেট আহিব, ইয়াতে অনলি আলফা আহিছে। ঠিক আছে আৰু পঢ়িছে চাম আমি দিয়া। মই আগতে কোৱাড্ৰেটিক লিখি দিলো না, কাৰেকচন কৰি লগাম। নেক্সট, already all of you know how to find zeros of a polynomial. আমি জিরো ওলাবলৈ কত কেনেকৈ জিরো ওলাম অলৰেডি কৈছো, একবাৰ মই মনত পেলাই দি আছো বা তাৰপিছত গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন। নেক্সট টপিক ইজ how to find zeros of a polynomial. Steps. 1. Equate the polynomial expression with 0. With 0. Then to solve it with the like you solve any equation by taking common factors, transposition, middle term splitting, long division, or sensitivity. Algebraic methods dropper by relevant network. Then find their zeros and name them as alpha, beta, gamma if needed. সদায় নালাগে, যেতিয়া দৰকাৰ তেতিয়া নাম দিবা। এইখিনি হৈছে সিম্পল কথা। তোমালোকৰ মনত আছে বা থাকিব বা জানো, কিন্তু বাই চান্স পাহৰি গলে যদি বেক টু বেসিক যাব লাগে কেতিয়াবা, এইখিনি পঢ়ি চালে মনত পৰি যাব। আচ্ছা, এইটো স্টেপ মই এতিয়া সৰু চাই তোমালোকক কিবা কিবি কৰিব দিম, সলভ কৰি পেলাই ওলাবা। Next thing to be discussed. So, zeros of a polynomial are also known as roots of the polynomial. মোৰ মাৰ্কটো ভালকে তেওঁ ৰিকভাৰি হোৱা নাই, সেইবাৰ মোৰ কৰোনাই হৈছিল গোটাই নিকালি হৈছে। মই যোৱাকালিৰ পৰাই খানা চানা টেষ্ট পোৱা আৰম্ভ হৈছে। তাৰে চয়াবিনে খাইছো না, মাংস খাইছো না, বেলেগ বেলেগ আইটেম আমি খাই আছো, একো টেষ্ট নাই। নেক্সট, how to plot a polynomial graphically and find its zeros. Basically, solving it
আমি পলিনোমিয়ালটো যদি একো মেথড নাজানো গ্ৰাফ বনাইও আনসাৰ এটা ওলাব পাৰো বহুত কেছত এনেকা হ'ব কিবা কিবি সুবিধা দিব তোমালোকে যদি গ্ৰাফটো বনাই চোৱা পলিনোমিয়ালটোৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত আহিব আইডিয়া লাগিছে ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট অফ অল স্টেপস let px equal to x square plus 3x plus 2 is a quadratic মই ভাবো লিলিং ইয়াতে সেন্টেন্স লিখাই দিয়াকে এক্সাম্পলটোকে এক্সপ্লেইন কৰি দিও তোমালোকে বেছি ইজিকে ৰিলেট কৰিব পাৰিবা ৰুলছ ঠিক আছে so let px equal to y means consider px the polynomial as y so y becomes we get a relation of x and y ठीक है सर step 3 make a table of x and y values क्या लगेगा to get the points get the coordinates of the points of the polynomial. Any polynomial can be plotted on the graph paper as a curve, maybe straight line, maybe wavy, maybe any type of line, maybe parabolic. So if I equate y equal to this, then I can have a xy table. Therefore, x and y values from another point from. For suppose that if you have a line, suppose this is a cubic polynomial. It has many points, infinitely many points lies on it. So each and every point has a coordinate. So from which equation or from which method we can have those points? If we are able to find those points, or maybe a few points from the curve, then we can easily plot the curve. কথাটা বুঝি গেছ নাই আমি কাটদা লাগব করা না জানো পলিনোমিয়াল কিন্তু তারে পয়েন্টস গুলা যদি উলাই লব করব পয়েন্ট গুলা জয়েন করে দিলে কাট তো বনিছে মানে নাই কথাটা বুঝি গেছ কোনা বাইরে তিনটা চাৰিটা মান পয়েন্ট উলাই লম মই হইছে বল এতিয়া চাৰিটা পয়েন্ট লম this is x this is y here this x is independent variable y is dependent variable if I put x equal to কিমান পাটি 0 y মানে কিমান হ'ব x equal to suppose -1 x equal to -1 পাটিলে কিমান হ'ব if x equal to -1 -1 square is 1 1 plus 3 3 minus 3 0 then if I put x equal to -2 2 to the 4 4 plus 2 6 6 minus 6 then 0 if I put x equal to suppose plus 2 2 to the 4 4 to 6 6 6 well 2 to down is 1 party down if I put x equal to 1 1 1 square 1 1 plus 3 4 2 plus 2 6 এখানে লেখা পাস গ্রাফ তো বলেন থাম
So target karne upor duta line likha ase second manor, right? So moi eta korim ki I will plot the polynomial on the graph paper. Mono to graph paper nai moi yate graph paper on nisnate eta drawing one try koru. Suppose this is our y axis and this is y axis, x axis, this what call I love bar. This is point O. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 9. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 6. Point eta ki asil 0, 2, 0, 2. This is 1 point. Minus 1, 0. Minus 1, 0 means this point. Minus 2, 0. This point. 1, 6. 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ifale eta point bole ভাল আছে minimum হলে কি suppose -5 -4 replace করবা মানে if I put -4 কিমান হ'ব 16 plus 2 আৰু 4 3 যায় কিমান হ'ব -4 3 যায় -12 16 -12 কিমান হ'ব 6 হ'ব 2 6 ঠিক আছে মোৰ ক্যালকুলেশন that means -1 -2 -3 -4 -1 ললেও 6 এর হবে তো এই গতিখিনি যদি জয়েন কৰা তোমালোকে ফ্ৰী হ্যান্ড ড্ৰয়িং কৰিব লাগিব that means okay so this is the graphical representation of this দেখাত the ৰছী ওলমাই দিয়া নিচিনা হৈছে নে এই শেপটোৰ নাম হৈছে প্যারাবোলা কেতিয়াবা এমসিকিউ যত খুদি দিয়ে এৰে বহুত কিবা কিবি কথা আছে ম্যাক্সিমাম নালাগে কিছুমান এডভান্স কথা লাগে মই কম সব স্টুডেন্ট থেকে লিখছো সো প্যারাবোলা তো এনেকাও হ'ব পাৰে মাজেদি যাব পাৰে তলৰ ফালে হ'ব পাৰে এইফালে হ'ব পাৰে এইফালে হ'ব পাৰে এই মোবাইলৰ নিচিনা এনেকাও হ'ব পাৰে ইয়াতো হ'ব পাৰে ইয়াতো হ'ব পাৰে ইয়াতো হ'ব পাৰে so it can be anywhere but the shape of the graph of a quadratic polynomial always will be parabolic কিয় হ'ব মই দেখাই দিলো ন এক্সাম্পল যদি এটা এক্সাম্পল দি প্যারাবোলা বনাব দিয়ে কনফিউজ নহবা দুফালে দুটা সমান সমান ধুনীয়াকে পইণ্ট পাইছো মই 6 6 এটো ট্রাই কৰিবা এবাৰ ক্লাস 06 পাব লাগে -0 পাব লাগে বাকি কেতিয়াবা দুটা ক্লাস দুটা পাব পাৰো আমি দুটামান কৰিলে আইডিয়া আহিছে so this is how so what লিখাটো বন্ধ কৰা so after drawing this parabola I can see this point coordinate is -2, 0 this point coordinate is -1, 0 right this is x coordinate this is y coordinate right so both of the y coordinates are 0 y coordinate was considered as the polynomial remember what is 0 of a polynomial 0 of a polynomial means
those values of the variable which is x here, which are responsible for making the expression 0. ইয়াতে এই গোটে y to 0 পাইছো কাৰ কাৰণে x equal to -2 কাৰণে x equal to -1 কাৰণে তুমি ক'ব পাৰা টেবুলখন চাই গম পাই দিব এখন কৰাৰ কি দৰকাৰ এইটো হয় টেবুলখন বনালে এইবিলাকক ধৰিব দৰকাৰ নাই বাট যদি তোমাক এক্সামত অনলি ড্ৰয়িংটো দিয়া থাকে সাপোজ তোমাক এটা ড্ৰয়িং দিয়া আছে the drawing is like this suppose this is -3,0 this is 1,0 in both cases y 0 mana korot rakhiba jot y coordinate to 0 rakhibo when y coordinate becomes 0 when the graph intersect at which axis x axis আৰু সিম্পল কৰি x axis ত কোনটা পইণ্টত থাকিছে তোমালোকে কোৱেশ্চনত চাই লবা চাইডটা পইণ্টত থাকিছে ন তাৰে x কোঅৰ্ডিনেট কিমান আছে চাই লবা সেইটা হ'ব zeros of the polynomial এটা কি নাম দিয়া আলফা এটা নাম কি হৈছে বিটা বুজাব পাৰিছো না বস্তু তোমাৰ বুজি পাইছা লিখি লবা সেম কামটো ৰেপ্লিকেট কৰিবা হা x squared minus 3x plus 4x plus 21 plot this quadratic polynomial on the graph paper and find the zeros. Sir, Oh, sir, wait to pele your quadratic polynomial. Pele যিকোনো ভ্যালু লব পাৰা চাৰিটা জিৰ'জ নাপাবা কোৱাড্ৰেটিক হয় এই ওপৰত দিছো মই এইটো তোমালোকে সলভ কৰা চাৰিটা পইণ্ট ললে হ'ব মই কি বুদ্ধি কৰি পইণ্ট কেইটা ওলাইছো তোমালোকে এইটো মাথা লগাচোন দুফালে কি ধুনীয়াকে পেৰাবলি টেপ হৈছে না এইটো বস্তু আইডিয়া লগ কি কৈছা তুমি এইটো -21 আছে নহ'লে নিমিলে ন বস্তুটো মাইনাছ হ'লে এইটো কামটো হ'ব Yes, তোমালোকে দুটা কাম কৰা গ্ৰাফিকেলিও সলভ কৰা আৰু মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং ইউজ কৰি পেলাই সলভ কৰা কৰি পেলাই সেম আনসার আইছে নাই এইটো তোমালোকে ভেৰিফাই কৰা solve the quadratic polynomial graphically and by middle term splitting and check whether the zeros are similar or not verification kora hoi jabo tetia then px equal to x squared minus 4x is 1 graph to kita buat direct pulse zero kita ulang. Suppose 8 will x minus 64 then have b blue then 1
Minus 2. Minus 2 sa 4 square is equal to minus 9 হলো বাস এটা তো কলমে পাশে দিয়া গ্রাফ পে করো minus 3 to 1 3 minus 3 0 এর কথা হবো 7,0 রে 1 2 3 4 5 6 7 এর কথা সংখ্যা তারপর গ্রাফটাল লেখা লেখা হয়েছে তো আন্দাজে বলে কিছু না জিএন হোক और बाकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूजिंग for us to how to do middle term splitting equal to 0 this is negative 7 minus 3 this is 0 x squared 7x 3x 0 x minus 7 x minus 7 x minus 7 x plus 3 x plus 7 x equal to minus 3. This is how we can solve this quadratic polynomial graphically and manually by middle term splitting. Numerically. Anyway, my next বুঝাবো গৈছো sum of the zeros if the or quadratic polynomial if the zeros or roots of a quadratic polynomial are alpha and beta. Alpha and beta. Then sum of the zeros. Itu nomor buzzwa by capital S, that is alpha plus beta. Obvious কথা না লিখে চলো কিছু বল বাবা alpha plus beta. Start. This alpha plus beta is equal to minus b by. What is minus b by? A to Z দেখা পাইছা this is quadratic polynomial এটা মানে quadratic polynomial হয় ইয়াতে a মানে কি হয় a মানে হচ্ছে coefficient of x squared b is coefficient of x and c is constant term. तो फिजिबल হৈছে না তারপর ওকে তো ইয়াতে যে আমরা লিখিছো আলফা প্লাস বিটা
After solving the polynomial, we will get two zeros and they are alpha and beta. If I add both of the values of the zeros, then that value will be equal to negative of b by a. That means this value b divided by this value a কিমান দিছো minus b by a. আমি কৰি চাও চাও এটো সাপোজ আমাৰ আলফা কিমান বিটা মই যদি আলফা প্লাস বিটা কৰো কিমান পাম নিলি 7 প্লাস মাইনাস 3 কিমান পাম 4 পাম মই যদি মাইনাস b by a কৰো কিন্তু কারণে এটা 1 আছে না ইয়াতে আমার a এর ভ্যালু কিমান হয় 1 b এর ভ্যালু -4 c is -21 তো মই যদি মাইনাস b by a করো মাইনাস b ভ্যালু is -4 a is 1 তো आंसर কিমান হবে 4 that means alpha plus beta is equal to minus b by a and b are what coefficient alpha and beta are what zeros so this is a relationship between zeros and coefficient full point zeros and coefficient আর একটা রিলেশন আছে এটা হলো তোমার এটা তো হয়ে গেল তো product of the roots আচ্ছা প্রোডাক্ট মানে কি আলফা ইনটু বিটা হল প্রোডাক্ট কিন্তু আমি পি দি বুঝাম প্রোডাক্ট অফ দা রুট আলফা ইনটু বিটা পি ফর প্রোডাক্ট আৰু এই আলফা ইনটু বিটা যে আছে তো কাল লগত ইকুৱেল হ'ব সি বাই এ কৰি চাও আলফা ইনটু যদি বিটা কৰো মই কিমান পাম 7 into minus 3 কিমান পাম आंसर ধৰি যাম -21 c by a যদি মই কৰো c হলো -20 আর a মানে 1 কিমান आंसर পাইছো -21 that means এইটো এটা ৰিলেচন এটা ৰিলেচনৰ নাম কি জানানে নাই মই লিখি দিছো relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. I just hope you have understood this. পরীক্ষা একটু আহার চান্স 99.9%. প্রত্যেক বছৰতে আহে কিবা এটা অদ্ভুতি বল মানে ইজি সাইন দিয়ে মেবি তোমালোকক ট্রিগনোমেট্রিক ফাংশন দি দিব x এর জায়গাত sin থিটা 4 of tan থিটা কিবা এটা দি দিব m দি দিব k দি দিব কিবা অগ্ৰম দি দিব বাট বেসিকলি ক্লিয়াৰ নাই তো ভালকৈ লিখিলা এটা কৰিব হ্যাঁ এক্সপ্লেইন কৰি দিব কিন্তু আলফা বিটা মানে কি বুঝি পারা নাই এটো roots কেনেকে ওলাই এটো বুঝি পারা নাই এতে কি লিখছো sum of the zeros or sum of the roots তো আলফা আর বিটা তো ক্লাস করলে কি আলফা প্লাস বিটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট কি যত স্টার দিছো হয় আলফা আর বিটা ক্লাস করলে যিমান ভ্যালু আহে এই b বাই a কৰি আগত মাইনাস দিলেও সেম ভ্যালু আহে তোমার বহুত প্রশ্ন আইব b আর a কি বস্তু স্যার এটো যদি পলিনোমিয়াল হয় তো b এর b to কি হয় কোএফিসিয়েন্ট অফ x a to কি হয় কোএফিসিয়েন্ট অফ x স্কয়ার তো যোনটো পলিনোমিয়াল তোমার হাতত দিয়া থাকিব তাৰে পৰা আমি a b c এই বস্তু এটা ওলাব পাৰো ক্লাস 9 তে পাইছা নেকি নিলিম a b c বুজি লিখবা দিছিল এটা বুজি পাইছা তো কথাটো কি দুটা একে বুলি জানো বাট কিন্তু ৰিলেচন এস্টাবলিশ কৰি দেখাব লাগিব কেনেকে দেখাম এইটো এতিয়া আমি দুটা জিৰ'স পাইছিলো না এই দুটা মই প্লাস কৰি দিছো 7 প্লাস -3 এটো মানে প্লাস করব এটো বাদ দিয়া এটা মাইনাস b বাই a কৰিছা মাইনাস আছে মাইনাস b এর ভ্যালু কিমান b এর ভ্যালু হৈছে -2 a এর ভ্যালু কিমান a এর ভ্যালু হৈছে 1 মাইনাস a মাইনাস প্লাস 4
মানে এইটো ভ্যালু যিমান এইটো ভ্যালু সেম পাইছো মানে আমি যোনটো কথা লিখিছো মিছা নহয় সঁচা তাৰে পিছত কৈছো কি প্ৰডাক্ট অফ দা ৰুটস বা প্ৰডাক্ট অফ দা জিৰ'জ হ'ব না এই দুটা মাল্টিপ্লাই করলে প্রোডাক্ট অফ পি দি বুঝাইছো সামটো এসএডি প্রোডাক্ট অফ দা রুট ইজ আলফা ইনটু বিটা এতে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট টো হইছে যে রুট দুটা প্রোডাক্ট কৰি যিমান ভ্যালু পাবা that value is equal to c by a c আৰু a কি কনস্ট্যান্ট টার্ম is c coefficient of x square is a তো কনস্ট্যান্ট টার্মক আমি a ডিভাইড কৰি দিলে প্রোডাক্ট অফ দা রুটস লগত সেম ভ্যালু হ'ব লাগে এটা ভেৰিফাই কৰিছো সৰ root কেটা কি আছিল 1/7 আৰু -3 দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব 7 3 যা 21 প্লাস ইনটু মাইনাস মাইনাস আকৌ c বাই a যদি কৰিব যাও c মানে -21 a মানে 1 বুজি পাইছা তো মই এটা লিখি দিও suppose x square minus x plus minus x minus 6 তো এটা কি কৰিবা মই লিখিছো solve this বা find solve this quadratic polynomial and establish the relationship between roots and coefficients যেটো কামত কৰি দেখাইছো ইফালে ৰাইট সাইডত এটো তোমালোকে কৰি দেখাব লাগিব ট্রাই কৰা তোমালোকে ভিডিও চোৱা টাইপ চিনি পাইছা না নাজানো ভিডিও পজ কৰি চাবা তো কেনেকে কৰিম মই আইডিয়া দিছো বাৰু how to solve this তাৰ মানে তুমি যেনেকে লিখিছা কেতিয়াবা স্কুলত তোমালোকৰ তেনেকে একচেপ্ট নকৰে সেটো হা একবাৰতে কৰিছা কৰি দেখাবা আছিল তুমি নাই নাই তারপর যেটা কৰি দেখাই তো একদম স্কুলৰ পিছাৰে কাটিব নোৱাৰা আমি to find zeros this polynomial would be equal to 0 x squared minus 2x this x squared dx 2x next x minus 3 মই এই বস্তুবিলাক এক্সপ্লেইন নাই কৰা তোমালোকে জানাতো এইবোৰ ঠিক আছে একদম বেসিক ক্লিয়াৰ হৈ থাকিলে হ'ব লাগে আমাৰ x minus 3 plus 2 now x minus 3 equal to 0 or x plus 2 equal to 0 x equal to 3 x equal to minus 2 let it nearly equal to the examiner contract and you write into minus 2 it is about the roots get out like one and that question finish now sum of the zeros alpha plus beta kind of alpha is equal to 3 plus minus 2 that is how much that is 1 acha এই 1 to point কি লিখিব পাৰো minus 1 divided by 1 এটা তো লিখিব পাৰো
মাইনাস 1 মানে কিমান ইয়াতে বিগিনিং সাইডত লিখি দিবা এতে 1 আছে a equal to 1 b equal to minus 1 c equal to minus 6 so this is value of b this is a eta relation hoito product of the roots into the alpha beta 3 into minus 2 minus 6 to e to the power minus 6 by 1 মানে c by 2 আচ্ছা আৰু এটা বস্তু তোমালোকৰ স্কুলত বিচাৰে এইটো বস্তু মই লিখি দিও সেন্টেন্সটো লিখি দিব লাগে বি মানে কি আছিল এইটো লিখি দিবা নহলে কাটি দিম coefficient of x minus the dilate next coefficient of x এটা লিখিবা constant term divided by coefficient of x square এনেকে লিখিলে আৰু কাটাৰ বেলেগ ৰাস্তা নাই সব ক্লিয়াৰ লিখা আছে ইমানখিনি আজিৰ ক্লাছৰ কন্টেন্ট ঘৰত নিজৰ খুচি মতে এনেকুৱা দুটা কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল বিচাৰি উলাবা কিতাপত আৰু সলভ কৰি এই কামটো কৰি আনিবা ৰিলেশনশিপটো এস্টাব্লিশ কৰি আনিবা হ'ব ঠিক আছে